Hello, welcome back everyone to another analysis video. I want to say welcome to everybody who's new, and if you're new, so the usual we do English analysis, then for the rest of the video I do the Arabic version analysis. السلام عليكم جميعا، ورحب بالناس الجدد والناس اللي كانوا معنا من قبل. الفيديو راح يكون مقسوم الى جزئين، الجزء الاول راح يكون تحليل بالانجليزي، والجزء الثاني راح يكون التحليل بالعربي ان شاء الله. وراح نبدأ. So let's start. Okay, so first thing we see that this is where the candle opened today, which was the last 30 minutes I believe. So let's go to the daily chart. That's where I start analysis usually. So we saw on a bullish run, so the market's still going on its natural phase. So we got a resistance, support resistance over there, and we have another resistance down here. Okay, now let's go down to the 4H. On the 4H we identify that we have the resistance here, so it's more clearer. Okay, let's go on the left to identify possible targets that we could reach for this week when we come to buys. Okay, so okay, beautiful. So if we keep going, so we have one target here. Our first target would be at 145,593, and our second target possibly would be somewhere around here at 146,117. Okay, so let's mark these zones. That'll be our first zone, and this would be our second zone for possible buy targets. Okay, so let's go back. If we switch into lower time frames, we will see more zone and more areas that we could work with. So we have a resistance here that looks like it might turn support at this moment. If we get a confirmation with a bearish candle, would be support, or it's already at a support. So price came to test this area, the resistance, so it became support, and we'll see if it stays or not. Okay, we're gonna need to bring this one down. Okay, so like I said, buys would be above this area, so let's push this down here. Okay, so this is there. We have another possible area right here, and the range would be 27 pips, so that would be very good. If we get a break below this level, this support resistance area, which is a resistance that turned to support, if you get a break below, we could possibly target these lows, or at least until this area, until 144, 188. So that's something I would be looking at for sells, but like I said, our bias is bullish, so we'll be looking for buys unless something changes tomorrow morning, and as usual I'll post it on the Instagram page. So for buys we have so let me do this and create another one close by here. Okay, so if we go back to on the 1 hour time frame, I want to see if we have anything. Okay, anything on smaller time frames that we could work with, any zones other than the zone we have over there, because this is a very are we even going anywhere? Okay, that took some time. Okay, so let's I guess we can't go that far. For some reason, TradingView doesn't allow that, seems like it. Well, it looks like we are, but there's still nothing on the charts.
So we're on July. Wow. Let me go back on the 4H. So this is all the way in December 2019. Yes, but why is it not showing on the smaller time frame? So this is on December 19th. January 2021. December 2020. Yeah, it's too far for the chart to view. So I guess we just work with what we have on the 1H. Okay, so let's measure this range. This is a 73 pip range. Yeah, so it's too big. Well, it's a good range first of all, but for price to target these areas, it'll take multiple pauses. Like usual price would move bullish, then it would retrace and so on. Keeps going through that phase. So I would split this in half. So at least 103. So that's 250. Which is also psychological level in the market, so 250 would be fine. Possible area that we could target, so that would be another 40 pips, which is very good. So if we get any for buys, what we would look for is this. We want a candle to close above, do a confirmation, a retest, or any type of confirmation that you have on your trading plan, and then possible continuation for targets. That's one. Two, anytime, any trade you take, always look to secure your position at 10 pips, because that's a safety net. So if anything goes wrong, you end up losing the trade. So you end up with 1R as a win ratio, and then if the price still goes into that direction, you still have a position that you could possibly get more pips on it. And then for sells, like I said, we're in a bullish market, so for sells we would need for price to break this trend and come below this area and confirm it. Most likely we would need a candle to close bearish like this, so price goes up and then confirms it. But this way it's going to be the opposite, so it's going to be price coming down, breaking the support level, confirmation of that support, which will become resistance, and then continuation all the way to this area, which is at 144, 110. So these are the buys that the sells I would be looking for. So that will be it, and everything will be posted on Instagram as usual. So I'll switch to Arabic now, and everything's gonna be posted like I said. السلام عليكم شباب، إن شاء الله الجميع بخير. مرحبا بالناس الجدد كما قلت قبل، ونعيد نرحب بكم مرة أخرى. بإذن الله الجلسات هي يوميا في نفس الوقت تقريبا، راح في أيام تكون متأخر شوي، بس دايما تكون التحليل هذه موجودة. بسم الله، راح نبدأ بالتحليل بإذن الله لبكرة أو الليلة إن شاء الله. نشوف إنه عندنا مستوى مقاومة هون، ومن ثم إنه عندنا مستوى دعم هون على الديلي تايم فريم، هو الإطار الزمني اليومي. ولو نزلوا على الفور اور اللي هو الإطار الزمني الأربع ساعات، لاحظوا إنه الدعم المستوى المقاومة فوق شوي، مستوى الدعم موجود هون. اوكي، هلا راح نروح على اليسار عشان نشوف البوسيبل تارجتس، الأهداف اللي راح نكون مستهدفينها إن شاء الله لبكرة. الهدف الأول هون عند 145 585، والهدف الثاني موجود عند 146 108. اوكي، خلينا نروح لوين ما كنا، نروح لل1 اور. اوكي، راح نرسم شوية زونز هون، المنطقة الأولى ثم عندنا المنطقة الثانية. اوكي، خلينا نسوي هي شوي. اوكي يا سلام. اوكي، فلو تشوفوا انه عندنا هون مستوى مقاومة تحول لدعم،
كان مستوى مقاومة هون واصبح مستوى دعم هون لانه السعر لمسه مرة واستمر في الصعود. اوكي، بما ونساوي مستوى هاد يكون هون، راح يكون عند 144 116، والمستوى هذا راح يكون هون. هي الالوان البرتقالية سلام. اوكي، بالنسبة لأهداف عملية الشراء، الفرق في مساحة المنطقة حوالي 74 نقطة، مسافة كبيرة جدا وجميلة، بس السعر من النادر ما يعمل موفمنت أو حركة بالكمية هي. فراح نرسم منطقة هون عند 145 250 تقريبا، لأنه هي شيء اسمها لا إله إلا الله محمد رسول الله psychological laws، هي يعني مناطق علمية، لأنه البنوك والحاجة يعني الأشخاص الكبار، الشركات الكبيرة اللي تعمل تريدينج يستخدموا في الأرقام المتساوية، يعني 0 25 50 75 والعشرة هكذا. فهذا راح يكون أول هدف بالنسبة لنا، راح يكون حوالي 40 نقطة. اوكي، راح نرسم زون هون. اوكي، عشان عملية الشراء تكون ناجحة بدنا انه السوق يكسر المستوى هذا، لانه كما نشوفه هون تم رفضه المرة الاولى هو كان يوم الجمعة. فبدنا انه السوق يصعد فوق ويعمل اعادة اختبار او اي نوع من confirmations انت تستخدمها في التريدينج بلان تبعك، ومن ثم استمرار في الحركة إلى أن يصل السوق إلى المستوى 145 250. هذا راح يكون التارجت الأول. بس إذا فشلنا في عملية الشراء فراح نبحث عن عمليات بيع. عملية البيع راح تكون تحت المستوى 144 413، راح تكون في المنطقة هي اللي هي المنطقة حوالي 29 نقطة، منطقة جميلة ومنطقة كبيرة. الهدف الأول راح يكون هون عند لنهاية الكاندل هاي، الشمعة هاي راح تكون على 21 نقطة، لأنه عندنا مشاكل صغيرة هون. بس لو نروح على الفور اور أشياء طبيعية، فلازم نركز فيها شوي، لازم ناخد بالنا من الأشياء هاي. أوكي، فكما قلت هدف الأول راح يكون هون، بس هاي راح تمسكوها في بالكم، راح يكون عند 144 185 أو 190. عشان عملية البيع تكون ناجحة بدنا كسر للمستوى، أي الشمعة تكون تحت المستوى هذا، كسر للمستوى وإغلاق تحته، يعني الشمعة تكون أغلقت تحته مثل هيك، مثل هي أو هي مش إغلاق فوق مستوى، تحت المستوى. من ثم بدنا عمليات تأكيد. عمليات تأكيد هي كل تريدر يعني يكون متداول عنده عمليات تأكيد لوحده، في اللي عنده إعادة الاختبار engulfing candles، كل حد عنده confirmations أو تأكيدات لوحده. إذا بدكم فيديو على إيش هي التأكيدات فيكم تعملوا comment وراح نعمل فيديو إن شاء الله عليها. بدنا كما قلت إنه نكسر المستوى، إغلاق تحت المستوى، إما إعادة اختبار أو أي نوع آخر من التأكيدات، ثم راح نستمر إلى نصل 144 116 كهدف ونرجع عملية البيع. وهي هو راح يكون الفيديو لليوم للتحليل بإذن الله، وبكرة في نفس الوقت تبع اليوم راح يكون في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.